Good evening, class. I am Santosh Takale. Madam, you can start the class. No issues. Okay, sir. Yes, madam. Good evening, class. Good evening to everyone. Am I audible to everyone? Am I audible? Nidhi, are you there? All of you can hear me? Yes, ma'am. You're audible. Okay, thank you. So today we are going to start with clouds and humidity, and then we will go with the ocean structure, ocean floor. So first I will start with the clouds. Now all of us know what are clouds. सभी को पता है clouds क्या होता है. बारिश का सीजन है और बारिश खूब अच्छे से हो ही रही है. I think lot of rainfall is there. So with this we will see that how the clouds are formed, that we know, and that I will show with a small using a whiteboard. How clouds are formed. I need a whiteboard. Now, all of us know the water cycle, how the water cycle comes and all. So instead of showing a picture, I will show you how these clouds are formed. We know that there is water everywhere. And suppose this is the water. I'm drawing little bit. Is it easily? And because of the heat of the sun, यानी बारिश जो गर्मी होती है, सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य की रोशनी होती है, सूर्याची किरणेने त्या वाफ होऊन असे उडतात. It rises up and then it accumulates in form of a cloud like this. I think I'm drawing a rough figure of picture, but this is how the shapes of the cloud comes. Okay. And then when it cools down, जेव्हा ते आकाशात हे होतो, जमा होतो, तिथे जाऊन थंड होतो, कारण एका याच्यानंतर तिथे थंड होऊन जाते. And the same clouds, they bring rainfall. These are the drops of rain. This is called water cycle. So in this way, we find that the clouds are formed and uh, the rain starts, isn't it? Now I will go with my lecture. I will show you the picture over there. Okay. Now here on my this thing on my screen, you can see the different types of clouds are given. See the very heavier one. All are bringing rain, isn't it? So the lower rainfall, then the mid and very high. So in this way, different types of clouds are there who brings rainfall. And because of this rainfall, there may be humidity. If the lot of moisture is there, then there we can say the air is very, very humid. So with that, after looking at this picture, I will show you how this humidity and
it goes. Now these types of clouds, there are various given. One is cumulus, then stratocumulus, then nimbostratus, altostratus, altocumulus, cirrocumulus, cirrostratus, and cirrus. So these are the different types of clouds which bring rainfall, and the one which brings heavy rainfall, जो सबसे ज्यादा बारिश लेकर आती है. देखो बहुत मूसलाधार बारिश होता है, 2-2, 4-4 घंटे खूप बारिश होती रहती आहे, खूप वेळपर्यंत पाऊस होऊन जाते, म्हणजे पाऊस पडतच असते. मग तो जो क्लाउड आहे तो आहे क्युम्युलोनिम्बस. इट इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द क्लाउड्स वी कॅन कॉल. सगळ्यात मोठा जो ढग आहे तो तसा आहे, आणि त्याच्यातून खूप 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 पाणी पडतात. आता इथे जी माझी स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर मध्ये तुम्ही बघू शकता किती मोठा आहे हा. सो बिग इट इज. This is called biggest of all the clouds, and so that is cumulonimbus, and this cumulonimbus brings heavy rainfall. Now this is all about this picture. Now I will show you some write up on this based on that. Screenshot. Yes. Now here you can see these are the types of clouds. They are found at different altitude. Hey, how to make it big little? Okay, very good. Now all of you can see my screen. Now they are at different altitude above mean sea level. They form at a greater altitude, are formed from very fine snow particles. Now this is a screenshot which I have got it from one of the textbook. So you can see that clouds which are formed, the earlier picture which I have shown is the biggest cloud, cumulonimbus, isn't it? So the process of evaporation and condensation occur consecutively in the clouds. Now the process of evaporation म्हणजे काय, ते वाफ जे तयार होतात ना त्याला इव्हॅपरेशन म्हणतो आपण. ते पाण्यातून वाफ तयार होणे. आणि कंडेन्सेशन म्हणजे तिथे जाऊन ते थंड होतात. इट कूल्स डाऊन. जस्ट अ मिनिट. Specific type of clouds cause rainfall on the earth. Now different types of clouds are there, and different types of clouds, they bring rainfall. So the proportion of vapor in more near the earth's surface, as we go higher away from the sea level, the amount of water vapor decreases, isn't it? Now what is given is that when we go high, जेवढा आपण वरती जातो, जेवढा आपण उंचवर जातो, तिथे जी वॉटर वेपरची अमाऊंट असते, वॉटर वेपर म्हणजे ती वाफ जी आहे ना कमी होत जाते. आपण फ्रीजचं उदाहरण घेऊ शकतो. नॉर्मल फ्रीज मध्ये आपण ते थंड होतात, पण एखाद्या वेळेस आपण डीप फ्रीजर मध्ये जेव्हा ठेवतो कुठल्याही वस्तू, ते बर्फासारखे होऊन जातो. तर सिमिलर थिंग्स हॅपन्स ओव्हर हियर. अशा इथे पण होतात. जेवढं आपण वरती जातो तिथे ना हवेची मात्रा कमी होत असते आणि खूप थंड असते. सूर्यप्रकाश पण नसतो, सूर्याची किरणे पण नसतात. देर इज नो सन रेज, अँड हेन्स द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर डिक्रीजेस. सो द क्लाउड्स ॲट lower altitude are larger in size, whereas clouds at higher altitude are smaller. Now you can see at a lower side it is very thick, but as it goes higher it goes on becoming smaller. जेवढा वरती जातो तेवढा ते त्याची ही कमी होत जाते, isn't it? And therefore we can see that this is how the difference between clouds are there. म्हणजे हा जो एक टॉपिक आज आपण घेतलेला आहे ढग, हा जो टॉपिक आपण ढग घेतलेला आहे, ह्या ढगातून आपल्याला हेच कळतो की वेगवेगळ्या प्रकारची ढगाची प्रकार असतात, आणि
त्या प्रकारातून आपल्याला पाऊस जी आहे ती मिळतात. म्हणजे जेवढा तो घट्ट असतो, जवळ असतो ते खूप थिक असतात आणि जेवढा उंचीवर जातो तेवढं तो हलकं होऊन जाते. मीन्स they become very very small, and accordingly we had these types of clouds. So cirrus, cirrostratus, cirrocumulus, where they are found, they are found at a height of 7 to 14,000 meter. म्हणजे सी लेवल पासून 7,000 ते 14,000 मीटर पर्यंत जी हे असते, हाईट असते, उंची असते, तिथे आपल्याला ह्या प्रकारची क्लाउड दिसतात. सायरस, सायरोस्ट्रॅटस आणि सायरोक्युम्युलस. नंतर येतो 2,000 ते 7,000 म्हणजे 2,000 टू 7,000. मग अल्ट्रोस्ट्रेटस अँड अल्टोक्युम्युलस. अल्टो, अल्टो म्हणजे ऑल्टिट्यूड. हा नाव असं दिलेलं आहे. द नेम इज गिवन ओव्हर हियर. So 2,000 to 7,000 meters, at a height of that, we have altostratus and altocumulus. Then another is less than 2,000, म्हणजे ज्याची उंची 2,000 पेक्षा कमी असते, 2,000 मीटर पेक्षा कमी. मग स्ट्रॅटोक्युम्युलस, स्ट्रेटस and nimbostratus, isn't it? So these are the 10 types of clouds which are shown on the screen, and they are found at a different height. I think all are clear with the topic. Clouds, सगळ्यांना समजलं? Put in the chat box. I want to see the chat box. Is there any difficulty in this topic? Any doubt, anyone? Nidhi, I think you are not there. No doubt. So are you clear with this? I began with the clouds. Directly आपण clouds ने सुरू केलेला आहे आजचा टॉपिक. कारण आपल्याला पावसाबद्दलचे घ्यायचे आहेत. नेक्स्ट टॉपिक आपण पाऊस घेणार आहोत. पण आज पहिला टॉपिक आपला जो आहे तो क्लाउड्स आहे. म्हणजे ढग कसे तयार होतात आणि ढगातून आपल्याला पाऊस कसा मिळतो आणि ढगाची कोणकोणती प्रकार आहे. आय थिंक ऑल आर क्लिअर विथ दॅट. So many are there today. Ayush is there, Nidhi is there, Manisha is there, Sneha, some new students are there. Very good. Okay. Now here it is given, clouds are formed at different altitudes in atmosphere, and after observation we can divide this into three main types on the basis of the altitude. So we have seen now the three of them in different altitudes, like Cirrus, that is 7,000 to 14,000, then 2,000 to 7,000, and less than 2,000. Whereas cumulus and cumulonimbus, the extent could be variable. So as I have shown, this is cumulonimbus. They are found at a lower altitude, which brings heavy rainfall. You can see here are the picture of the buildings and all, and you can see that they are very near to the earth, that is the crust, and therefore they bring heavy rainfall. Okay, so as you have seen, now let us see what are called high clouds. What is the meaning of high clouds? Because these are three types of clouds. This is low, then medium, and then high. So these clouds are mainly made of ice particles. छोटे छोटे आईसची पार्टिकल्स असते, कारण खूप उंचीवर असतो ना, त्यामुळे छोटे छोटे पार्टिकल्स असतात. अँड देअरफॉर दे आर सायरस, सायरोक्युम्युलस अँड सायरोस्ट्रेटस हा नाव दिलेला आहे. Cirrus clouds are mainly wispy. They look like group of small waves. Now you can see the small waves. Okay. Cirrostratus are like bedsheet with wrinkles. So you can see some bedsheet like. They generally have a halo around them. So the height of the clouds are there. You can see at a height if the clouds are there,
So they are very, very smaller particles. They use with the smaller particles. They have small particles. So ice in that ते कारण ते जमलेले असतात, जसे आपले बर्फ जमलेला असतो तसं. Then second we have medium. They include altocumulus and altostratus. So they are in the form of layers and wave-like structure. They are mostly white in color and have a gray shade. Altostratus are not very thick. Sun can be seen through them if they seen on a milky glass. So the medium clouds at a height of 2000 to 7000, isn't it? So they are not very thick. They are mostly white in color. They have a gray shade on them, little bit of gray shade. So now this is the time when we have rainfall, rainy season. You can observe in the sky different types of clouds, isn't it? तुम्ही आता हे आपला पाऊस आहे, पावसाळा आहे, मग तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे ढग जे आहेत आपण जे आता बघतोय आहे की त्याची कलर कशी असते, व्हाईट असतात, ग्रे असतात, की पूर्ण व्हाईट असतो, पूर्ण ब्लॅक असतो. हा जो रंग दिलेला आहे आता तुम्ही आकाशात पाहू शकता, जर तुम्हाला तिथे दिसेल. ओके. Then third is the consist of 5 types of cloud. Stratocumulus have layers. So this is 1, 2, 3, 4, 5. Their color is white to earthy. Earthy म्हणजे little bit dusty like brownish. Round cluster of clouds can be seen एक ऊपर कैसे होएगा? हाँ. So stratus cloud have also layers. They have ash color and their base is uniform. Nimbus stratus has a thick layers. So here we saw these are the thickest one. हा जो माझा arrow तुम्हाला दिसतायत, हा जो arrow दिसतायत, हा thick आहे. And they are the lowermost cloud, that is cumulo and cumulonimbus. They are very thick and have their base like this. You can see the base over here. त्यांची तुम्हाला base दिसतायत. आणि डार्क ग्रेइश कलरच्या असतात किंवा ब्लॅकिश कलरच्या असतात. Look at this cumulus cloud. These clouds are formed extensively at 500 to 6000 meter altitude. The vertical flow of the air add to the formation of these clouds. Look at this. See the formation over here, figure number 3.9, showing cumulonimbus clouds. See the thicker haze. हे जेवढं घट्ट तुम्हाला दिसतात ना, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द क्लाउड्स आहे काय. I think with my arrow and with my picture, it is very, very clear. All of you are clear with the topic up to here? Any doubt? Anyone want to ask anything? Put in the chat box. I'm going to ask question also, my dear. And I want everyone to answer. Okay. Now these are huge and dome shaped. They are gray in color. These clouds are an indicator of pleasant weather. हा जो ग्रे कलरचा असतो ना, the vertical expanse of this cloud increases so much that they turn into cumulonimbus clouds and bring heavy rainfall. हा जो तुम्हाला हा दिसतोय, हा जो स्ट्रक्चर दिसता इथे आपल्याला, ही जी स्ट्रक्चर आहे ती बेस असतो. असं दिसलं की असं वाटतं की आजचा मोसम जे खूप चांगले असणार आहे आणि खूप चांगली असणार आहे. देयर विल प्लेझंट वेदर अँड एव्हरीथिंग विल बी फाईन. पण सडनली हा क्लाउडची अशी वेग वाढते अँड दे बिकम व्हेरी व्हेरी थिक, म्हणजे खूप जास्त घट्ट होऊन जाते. अँड दॅट बिकम्स क्युम्युलोनिम्बस. सो दे आर कॅरेक्टरिस्टिक क्लाउड्स विच आर इंडिकेटर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म. म्हणजे खूप बघा आकाशात खूप काळे ढग होऊन येतात, पूर्ण काळ कुट्टू असतो, अंधार पडत असतो. आता ना आता काहीतरी आपल्याला
स्ट्रॉम येणार आहे, म्हणजे ज्याला तुफान आपण म्हणतो, खूप जोराने वारा वाहून हे होतात, जिसे हम हिंदी में तूफान कहते हैं, तो ऐसे कुछ हो जाता है. These look like huge mountains. They are dense and dark in color. There is thunder accompanied by lightning. मग अशा प्रकारचे जे ढग असतात ना, बरोबर काळ कुट्ट, त्याच्यात मग वीज चमकतात, गडगड गडगड होतो, आणि आपण म्हणतो की अरे खूप जोरात पाऊस आलाय, वीज चमकतोय. So these are cumulonimbus, which brings heavy rainfall. They bring rain with storm and may sometimes bring hailstones also. But such a type of rain does not last long. म्हणजे जेव्हा खूप जोरात पाऊस पडतो ना, तर एक अर्धा तास खूप जोरात पाऊस पडणार, जेवढी पाऊस पडून जाईल, आणि त्याच्यानंतर ते पाऊस निघून पण जातो. म्हणजे याच्याने खूप वेळपर्यंत पाऊस नसते, पण लगेच पाऊस पडतात आणि निघून जातात. त्याच्यामध्ये कधी कधी लाइटनिंग असतो, थंडर स्ट्रॉम ज्याला म्हणतो आपण, वीज चमकतात, गडगड गडगड होतात, अशी प्रकारची घटना आपल्याला दिसतात. I think up to here everyone is clear. I'm going to ask some questions and everyone is going to give me the answer. Now all of you will look at this chart and tell me how many types of clouds are shown. किती प्रकारचे ढग आपल्याला दाखवलेला आहे. You will have to open your mic and give me the answer. Yes. 10. 10. Who gave? Didi? Adesh. Okay. Ma'am, Anybody else? Yes. there are 10 types of clouds. Nidhi, your voice is not very clear. Yes, ma'am. There is some issue in my Yeah, network. issue with the network. Correct. Even I too have. Yes. Anybody else want to give the answer? There are so many are present today. Very good to see so many of them. Ayush Matre. Ayush. येस मॅम. ढगांचे 10 प्रकार असतात. 10 प्रकार. Very good. Soham. Yes, miss. There are 10 types of clouds. 10 types of clouds. Very good. Anybody else who want to give the answer? Some Sneha. Teacher 10. Reena madam, please check your chat box also. Yeah, Students are giving their answers there. okay, okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Okay, we can divide the clouds into 3 main types on the basis of their altitude. Which are they? We divide the clouds on the basis of their altitude in 3 types. Which are they? It's visible on your screen. Teacher, Yes? your voice is breaking. My voice is breaking? Yeah, there may be teacher. my dear network issue. Now, No, ma'am, your voice is clear. okay. You can put in the chat box, my dear. Nidhi want to answer on the mic? You can give on the mic. 3 types of clouds on the basis of their altitude. Ma'am, can I? Yes? High clouds, medium clouds, and low clouds. Low Are clouds. altitude. Okay, that much only I want. Yes, anybody else who has put in the chat box 3 types of clouds? Kavita. High, medium, low. Ayush also high, medium, low. Very good. Anybody else want to give the answer? Sneha, yes. Write down Sneha if you want, or you can give me by opening your mic. Sneha. Either you write down लिहून दे किंवा
माइक ओपन करून उत्तर दे. तेजस also high, medium, low. Anybody else? Deepika. High, Okay. medium, low. Maya, very good. Anybody else? High, medium, and low. High, medium, and low. Good, very good. So I think the topic here up to here it is clear. Okay. Okay. Now my next question is, where is cumulus clouds formed? At what height is cumulus clouds formed? At what height? Look at this paragraph and find out the answer. At what height is cumulus clouds formed? Ma'am, can I? Yes. The cumulus clouds are formed extensively from 500 meters to 6,000 meters altitude. Very good. Anybody else? You can just put the number also in the chat box if you want. Or if you want to answer, you can open your mic and give the answer. Ma'am, some answer in chat box. Yes. 500 meter to 6,000. Very good. 500 meter to 6,000. Very good. Anybody else? Only 4 answers, 5 answers I got. Others, Neha. There are so many of them today. So give the answer. Put in the chat box. 500 meter to 6,000. 500 meters to 6,000. Very good. Anybody else? 500 meter to 6,000. 6,000 meter. 6,000. 500 meters to 6,000. And 6,000 meters. 500 meters to 6,000 meters. Very good. Very good. Which clouds are dense and dark in color? Which clouds are dense and dark in color? कोणत्या ढग खूप घट्ट काळाकुट्ट असतात? I'm Can I? putting my arrow. Yes. Cumulonimbus clouds are dense and dark in color. Very good. Cumulonimbus are dense and dark in color. Okay. Anybody wants to give the answer? You can put in the chat box by looking into that. Spelling is little bit bigger. स्पेलिंग खूप मोठा आहे. तुम्ही तिथे बघून चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता. Put in the chat box so that I will see the chat box now. Cumulonimbus. 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 You have to read the word like that. CUQ, MU, LO, low, NIMBUS. Cumulonimbus. The word is very big. So have you put in the chat box? Tejas, Kavita, Soham, Rohidas, Nidhi. Anybody else want to put in the chat box the word? Where is Neha? Yes, teacher. If you want, you can say. If you want, you can put in the chat box. Yes, cumulonimbus. Very good. Very good. So I think the topic of cloud is clear to everyone. We have different types of clouds which brings rainfall to us. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे ढग असतात आणि त्या ढगातून आपल्याला पाऊस मिळतो. कधी कधी खूप जास्त असतात पाऊस, कधी खूप कमी असतो
आणि जी क्लाउड्स मध्ये जास्त आपल्याला पाऊस भेटतो त्याला आपण क्युम्युलोनिंबस अशा म्हणतात. ओके. Now another topic is here is given is cloud burst. आपण काही वेळा ऐकलं असेल ढगफुटी म्हणतो. आता मागे आपल्या बद्रीनाथ केदारनाथ मध्ये ढगफुटी झाला. ढगफुटी इज नथिंग, ते का क्लाउड बर्स्ट होत नाहीये, पण एखाद्या वेळेस म्हणजे पावसाचे पाणी आहेत ते पृथ्वीच्या जवळ एवढं लवकर येतात, जवळ येतात की त्याच्यातून ना ते बाहेर पडतात आणि बाहेर खूप वेगाने पडतात आणि त्याला आपण ढगफुटी असे म्हणतो. सी इट इज गिवन क्लाउड बर्स्ट इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, raindrops coming towards the earth are stopped in the clouds itself because of strong vertical wind. आता ही जी आपण चित्र बघितलं आहे याच्यामध्ये जे आपल्याला वीज दिसत आहेत हे वर्टिकल आहे, isn't it? Because of this kind of vertical winds, the cloud particles, particles of raindrops are stopped. Okay, these drops change into hail. This makes cloud heavier. The vertical winds are unable to bear this weight. This leads to heavy rainfall with large sized hail. मग काय होतं की या ढगामध्ये एवढं जास्त पाणी होऊन जाते, छोटे छोटे ड्रॉप्स, आणि खालपर्यंत येऊन असे बसतात आणि बसल्यानंतर ते हेवी होऊन जाते, मीन्स इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी हेवी आणि ते लगेच ते खाली पडतात पृथ्वीला. त्याला आपण क्लाउड बर्स्ट अशा म्हणू शकतो. आणि त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये त्या पर्टिक्युलर क्षेत्रामध्ये 100 मिलीमीटर पेक्षा जास्त पण पाऊस होऊ शकते. आणि त्या नेहमी आपला जे पर्वत क्षेत्र आहेत डोंगरावर तिथे असतात. आता आपण मध्ये पावसाच्या याच्यात झालेला आहे, बद्रीनाथ केदारनाथ त्या ठिकाणी ढगफुटी झालेली आहे यात्रा असताना. मग अशा वेळी तिथे लोकांवर हा जो एक हे असतो की बाबा कधी ढगफुटी झालं तर खूप जोरात पाऊस येते, पाणी येते आणि वाहून जातात, कधी कधी घरं वाहून जातात, कधी कधी लोक अडकतात, म्हणजे अशा प्रकारची घटना घडू शकते, isn't it? So normally happens in the Himalayan ranges. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा ढगफुटीचा काही घटना होत नाही कुठे, isn't it? It is not happening in Maharashtra or in this state, especially in the Himalaya where this kind of cloud burst happen. So in this way, we find this is also type of a rain which happens from the cloud burst. I think this topic is also clear. If you want to take, you can take the screenshot of this cloud burst. ढगफुटी ज्याला म्हणतो आपण त्याचे तुम्ही हे स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, म्हणजे आधीमध्ये तुम्हाला कधी वाटलं की आपण हे अभ्यास करायचं तर हा तुम्हाला दिसेल की क्लाउड बर्स्ट काय असतो. व्हॉट इज क्लाउड बर्स्ट? I think all of you have taken the screenshot of this particular point, cloud burst. Okay, everyone has taken that. So I think the cloud topic is little bit clear with everyone. Now my next topic is structure of the ocean floor. It may be a new topic for others, but those who are students of 8th and 9th standard, for them it is very easy topic. In the lower class, we don't have this topic right now, but you must know what is there in the ocean. म्हणजे ओशन मध्ये जे महासागर आहे त्याच्यात हे कोणकोणती प्रकारची हे असा हे असतो आपल्याला बघायची आहे. वी मस्ट सी. त्याचे वरती आपले डोंगर असतात,
मग एखाद्या वेळेस पठारी भाग असतो, एखाद्या वेळेस समतल भूमी असतात, जमिनी असतात. तशाच पाण्याचा खाली पण असं काहीतरी डोंगर वगैरे वगैरे असतात. Picture is not very clear over here. If I go with this, just a minute, hold. Structure of the ocean floor. Structure of the ocean floor. Not this. Now I think on my screen it is very, very clear. All these names are in English. Now this is ocean. हा जो पाणीचा भाग आहे आणि ह्या पाण्याखाली अशी प्रकारची आपल्याला काहीतरी दिसत आहेत. मग ते हे 0 फीट आहे आणि आपण आता खाली खाली चाललो पाण्यामध्ये, म्हणजे समुद्र असो, महासागर असो, खाली खाली चाललो, उंचीवर नाही. जो पहिला येतो त्याला कॉन्टिनेंटल शेल्फ असे म्हणतात. ना व्हॉट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ आय विल शो इन द राईट अप. आपल्याला तिथे आहे लिहिलेलं. त्याच्यानंतर येतो कॉन्टिनेंटल स्लोप. ना दिस इज नॉर्मली व्हेरी नियर टू द ओशन फ्लोर, म्हणजे पाण्याचा खूप जवळ असतो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आणि कॉन्टिनेंटल स्लोप. त्याच्यानंतर खाली येतात ॲबिसल प्लेन. आय थिंक व्हेरी गुड पिक्चर आय हॅव गॉट इट. ॲबिसल प्लेन हा जो प्लेन एरिया असतो त्या पाण्याच्या खाली असतात. त्याच्यानंतर हा डोंगर ॲबिसल हिल, छोटासा डोंगर असतो. आणि नंतर हा एक मोठा काहीतरी डोंगर असेल, ही पण एक डोंगर आहे, सी माउंटेन. आणि हा सगळ्यात खालचा भाग ट्रेंच, ओशन ट्रेंच याला म्हणतो आपण. आणि हा आयलँड पाण्याचा वर येतो. सो दिस इज हाऊ वी हॅव दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन. Okay, now we will see how this is formed and where it is formed. If you want, you can take a screenshot of this. If you have taken it out, you can see continental shelf slope up to 5,000 feet. Then 15,000 we have abyssal plain, abyssal hill. We get 20,000 and 35,000 is the deepest part of the ocean. म्हणजे पाण्याचा 35,000 फीट खाली आपण जर गेलो तर हा ओशन ट्रेंच आपल्याला दिसतात. आणि हा जो ट्रेंच आहे त्याला खड्डा म्हणतो आपण. खड्ड मराठीमध्ये म्हटले जातात. ही खड्ड जी आहे सगळ्यात मोठी आपल्या पॅसिफिक ओशन मध्ये आहे. दॅट इज कॉल्ड द मरियाना ट्रेंच विच इज 11,056 मीटर डीप. म्हणजे एवढा 11,000 मीटर जी आहे ती खोलवर आहे मरियाना ट्रेंच. Now I want this write up. माइक ऑन किया? माइक ऑन? Mic on it. Okay. Now look at this. The relief of the ocean floor. Land submerged below oceanic water is called ocean floor. म्हणजे हा जो पाण्याचा खालचा भाग आहे that is we called as ocean floor. And it decide about depth from the sea floor and the shape of the land there. म्हणजे ते जे आपण त्या स्क्रीनशॉट मध्ये बघितलं की त्याची किती खाली आहे, किती खोलवर आहे, how much deep it is. And that is what that find in the ocean. Now the depth of the ocean is around 3,700 meters.
म्हणजे हा जो खालचा भाग आहे एकदम एंड, it is around about 3700 meters. Now when we come very first part, we find that continental shelf on that picture I have shown. This is the coast and this is the continental shelf. On my screen you can see. So the land near the coastal area and submerged under the sea is called continental shelf. This is the shallow part of the ocean bed. It is also called submerged coastland and the slope is gentle. Now this continental shelf is very important place. Now if I look at my screen, I am putting on my arrow. Continental shelf, it is very near to the sea. म्हणजे खूप समुद्राचा म्हणजे कोस्टचा खूप जवळ आहे, समुद्री किनारीच्या खूप जवळ आहे. आणि हा जो भाग आहे हा खूप महत्वाची भाग आहे. बाकीचे तर आहेतच, पण हे खूप खोलवर आहे, खूप डीप आहे. आणि हा जो भाग आहे इट इज व्हेरी नियर टू द सी कोस्ट. समुद्री किनारी पट्टे ज्याला म्हणतो तिथे जवळ आहे. तिथपर्यंत सूर्यकिरणे पण पोहोचतात आणि मासे जे असतात, मासेमारी खूप मोठ्या प्रमाणात तिथे मासेमारी होतात. इन अ लार्ज क्वांटिटी there are fishing grounds we can call in the continental shelf area. You can see I'm just showing it. It is very important point of view. Extensive fishing grounds are found in the continental shelf. As this part is shallow, the sunlight reaches its bed. Algae, plankton, etc. grow here. This is food for the fish. आता आपण म्हणतो ना समुद्री किनाऱ्यावर खूप जास्त मासेमारी होतात. का होतात? कारण तो कॉन्टिनेंटल शेल्फचा जो एरिया आहे ना तो समुद्री किनारी जवळ आहे आणि तिथे ते जे माशांचे जे जेवण भोजन असतो ज्याला म्हणतो आपण ॲल्गे म्हणा, प्लॅन्क्टन म्हणा, ते हिरवेगार शेवाळ मराठीमध्ये म्हटले जातो, तेच खूप जास्त प्रमाणात तिथे भेटतात आणि तेच मासे जे आहेत त्याच्यामधलं ते त्या खातात आणि त्यामुळे मासेमारी सगळ्यात जास्त तिकडे आपल्याला पाहायला मिळतो. वी गेट फिशिंग, लॉट ऑफ फिशिंग ग्राउंड्स आर देअर. वी हॅड डॉगर बँक, वी हॅड अदर बँक्स इन अटलांटिक ओशन, नियर इन इंग्लंड. डॉगर बँक इज देअर. इंग्लंडच्या जवळ डॉगर बँक जो आहे तो सगळ्यात जास्त मासेमारीचं हे आहे. बिकॉज इट इज व्हेरी very near to the coast. Secondly, the second reason of continental shelf is mineral oil and natural gas is found. आपला मिनरल ऑइल जे रॉकेल, केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल आणि जे नॅचरल गॅस आपला हे जो गॅस आहे इंधन जे आपण वापरतो हे सगळं कॉन्टिनेंटल शेल्फ जवळ खूप जास्त आहेत. यू नो दॅट मुंबई हाय अरेबियन सी मध्ये आहे, गेटवे इंडियाच्या जवळच आहे. कधी तुम्ही तिकडे गेला असेल तर तुम्हाला पाहायला मिळेल की मुंबई हायची जी आहे गॅस, नॅचरल ऑइल गॅस प्लांट, ते एकदम आपल्या अरेबियन सीला आहे. मग तिथे आपल्याला जवळ जी आहे हे भेटतो, इंधन भेटतात, ऑइल अँड नॅचरल गॅस. अँड देअरफॉर कॉन्टिनेंटल शेल्फ इट इज व्हेरी important place of this region. I think all of you are clear with this. Any doubt you can ask me put in the chat box. All of you put in the chat box if you have any doubt with this continental shelf. Any doubt with continental shelf? Okay. So I'm going to ask some question. Huh? You have to ask, give me the answer also.
Now, my first question from this topic, from this continental shelf is, how is the slope of the continental shelf? You can read over here. How is the slope? You can put in the chat box. Or if you want, you can answer by opening the mic. Put in the chat box. Let me see. What is the slope of this? Slope is gentle. Nidhi has given the answer. Kavita, gentle. Anybody else? Answer. Put the answer. The slope is gentle. Others? Ayush. So many are there. Give the answer. Very good. Very good. Then, my next question from this is, what is the depth of continental shelf? How deep is the continental shelf? You can see in the write-up given. You can take the screenshot of this. What is the depth of the continental shelf? Put in the chat box. Depth. किती खोल आहे त्याची? 200 meter. Very good. Very good. 5 to 6 of them are giving the answer. Very good. Very good. Now my next question. In this write-up, in this small paragraph, it is given, there are certain things which are the food of the fish. So name the food of the fish. 2 names are given. Food of the fish. Put in the chat box. Food of the fish. 2 names are given. Algae and plankton. Anybody else? Only Nidhi gave the answer. Soham, Kavita. Yes, anybody else? Only 3 answer. Tejas. Tejal. Okay. Good. Okay, now my next question. What is found in Mumbai High? मुंबई हायला आपल्याला काय मिळतात? Yes. Mumbai High near Arabian Sea. What is found in ample quantity? टीवी कम करना थोड़ा सा. Yes, what is found in Mumbai High? क्या हो गया? स्क्रीन कहाँ चला गया? कुछ और दब गया? मुझे तो ये गलती से चला गया. What is found in Minna? Okay, very good. Mineral oil and natural gas. Mineral oil and natural gas. Good, good. So I think up to here the topic is very, very clear. Now the next is continental slope. It is called continental slope. Now why it is called continental slope? After the extent of continental shelf, the slope of the seabed becomes very, very steeper. म्हणजे ते अजून खाल होऊन जाते. This is called slope area. The depth of the slope is 200 to 3,600 meters. In some places it is more. The slope is narrow. The lower boundary of the continental slope is considered boundary of continents.
म्हणजे हा जो भाग आहे कॉन्टिनेंटल स्लोपचा जो भाग आहे, ये जो भाग है कॉन्टिनेंटल स्लोप का, ये जो है काफी गहरा होते जाता है धीरे धीरे, becomes very very steeper. I think I am putting my arrow on the picture. And in this way, we find that it is at a depth of 200 to 3600 meters. Now, this is another part of this ocean floor. Then the most important part is abyssal plain. This is plain area. समतल भूमी हम हिंदी में कहते हैं, प्लेन एरिया आपण ज्याला मराठीमध्ये पण म्हणू शकतो. It is a flat part of the seabed. It is a flat part of the seabed and it consists of submerged landform like hills and plateaus. Isn't it? So this is the landform part. This is abyssal plain. See the extent of the abyssal plain. Here we find mountains also. Here we find plateaus also. Here we find plain area also. So many things are found. Isn't it? So this abyssal plain is the most important part because there are mountain ranges and plateaus. The hills and mountains found on this ocean bed are called submerged hills and mountains. आता हे जे तुम्हाला डोंगर दिसतायत, you can see so many mountains are there here. They all are submerged in this water. Submerged म्हणजे पाणीमध्ये आहे त्याला म्हणतो आपण submerged. Understood? These hills are hundreds of kilometers wide and thousands of kilometers long. Peaks of some of the submerged hills come above the sea. ते डोंगराचा टोक जो आहे तो कधी कधी वरती येतो आणि त्याला आपण आयलँड म्हणू शकतो. Isn't it? They are visible as marine island, Iceland in Atlantic Ocean, Andaman Nicobar in Bay of Bengal are the examples of this island. So Bay of Bengal मध्ये जी आहे isn't it? सो बे ऑफ बेंगॉल मध्ये अंदमान निकोबार आहे किंवा लक्षद्वीप मिनिकॉय आयलँड आहे अरेबियन सीला किंवा अटलांटिक ओशन मध्ये आइसलँड आहे. दीज आर ऑल दी एक्झाम्पल्स ऑफ दिस ओशनिक आयलँड. म्हणजे हे जे आयलँड्स आहेत ते असं आपल्याला म्हणू शकतो. सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, abyssal plain, and then the most important part is the marine deep and marine trench. You can see deepest part. डीप एरिया म्हणजे खूप खालचा भाग. Now on the ocean bed there are some landforms which are deep, narrow and steep. They are called marine deeps or trenches. खोलवरचा भाग आहे, very deepest part we can call them. The shallower ones are called marine deep while the deeper ones are called trenches. म्हणजे जे जो थोड़ी सी शैलो असता ज्याला अपन म्हणतो जो एकदम नजदीक का रहता है, ज्यादा गहरा नहीं होता है, उसे हम डीप कहते हैं. लेकिन जो एकदम गहरा होता है, जे एकदम खोलवर असते त्याला आपण ट्रेंच असं म्हणू शकतो. The Mariana Trench in Pacific Ocean is the deepest trench in the world. It is 11,034 meters. आताच तुम्हाला ते चित्र दाखवताना मी सांगितलं होतं की मरायना ट्रेंच जी आहे पॅसिफिक ओशन मध्ये सगळ्यात मोठा खड्ड ज्याला म्हणतो आपण डीपेस्ट ट्रेंच इंग्लिश मध्ये, मराठीमध्ये ट्रेंचला खड्ड म्हणतात.
हिंदीमध्ये पण खड्ड म्हटले जातो. मग ते 11,034 मीटर खोल आहे. There are many active volcanoes here. These areas are earthquake areas also. Earthquake and volcanic eruptions occurring in ocean bed give rise to tsunamis in nearby coastal areas. So in this region, in this deepest part of the ocean, there can be volcanoes, there can be earthquakes, isn't it? And all these mountains which you see, all these landforms which are formed, they may be due to volcanic eruption. The mountains are formed due to volcanic eruption. जी डोंगर आपल्याला दिसतात ते volcanic eruption होऊन पण होऊ शकते. Anyone has any doubt? Want to ask anything? Okay. So the trenches are there, the continental slope, continental shelf, then abyssal plain, and these are some of the important landforms which we find inside the ocean bed. All this topic is clear, everyone? Any doubt? Anyone want to ask me anything? Then I'm going to put some question. Any doubt? Nobody has any doubt. Nobody has doubt. Okay. Now some questions I'm going to put. Name the islands formed because of this oceanic structure. Oceanic island. Name the oceanic islands. 2 names of oceanic islands are given. Put in the chat box. Only 2 or 3 questions I'm going to ask from this topic. Name 2 islands. Islands are mentioned over there in the passage, in the write-up. If you want, I can put the arrow. Andaman Nicobar. Andaman Nicobar. There is one more. Iceland in Atlantic Ocean. Look here. Iceland in Atlantic Ocean and then Andaman Nicobar in Bay of Bengal. 2 of them are given. Okay. Next question. Name the deepest trench in the world. The deepest trench. I'm putting my arrow. The deepest trench. Deepest trench. Marina. Anybody else? Soham has given the answer. Nidhi. Marina. Nidhi spelling is wrong. Look at the spelling, Marina. Okay. Type the spelling. Mariana. Mariana. Okay. Mariana, correct. Okay, very good. Anybody else want to put the answer? Okay. Now, what is the depth of this Mariana Trench? How deep it is? How deep it is? What is the depth of the Mariana Trench?
11,034 what? Meters. Put there. 11,034 meters. Yes. 11,034 meter. Very good. Very good. Because it is in meters, you must write what it is. Since we are doing geography, figures are there, whether height or depth. You must put all the units over there. आपण जसा मॅथ्स मध्ये युनिट्स टाकतो तसे आपल्या geography मध्ये सायन्स मध्ये पण युनिट्स टाकावे लागतात. And therefore फक्त आकडे लिहून चालत नाहीये. You cannot write only the figures mentioned. You have to write it is whether it is in meters or in liters, whatever it is. All the units should be written. Okay. So with this, we come to an end of this lecture today. Up to here, we will have next lecture again with different topic. Okay, all of you. Bye, all of you. Bye, teacher. Bye. Thank you, teacher. Thank you. Teacher, good night. Bye. Very good.